Hello everyone, welcome back to our class. నా క్లాస్ ఫస్ట్ టైం వింటున్నట్లయితే డెఫినెట్గా సబ్స్క్రైబ్ చేయండి అండ్ షేర్ చేయండి. సో ఇన్ ద లాస్ట్ క్లాస్ we completed most important long questions, that is third problem and fourth problem and fifth problem. ఆ 3 ప్రాబ్లమ్స్ పర్ఫెక్ట్గా నేర్చుకోండి. ఆ 3 ప్రాబ్లమ్స్ నేర్చుకుంటే మనం ఎక్సైజ్ ప్రాబ్లమ్స్ కూడా ఈజీ చేయొచ్చు. ఎక్సైజ్ 2A ఈజీగా చేయొచ్చు. ఎందుకంటే సేమ్ మోడల్ ప్రాబ్లమ్స్ ఇక్కడ ఉంటాయి మనకి. ఎక్సైజ్ 2లో కూడా సేమ్ మోడల్ ప్రాబ్లమ్స్ ఉంటాయి. సో ఇవాళ క్లాస్లో మనం ఎక్సైజ్ 2A సెక్షన్ 1 అండ్ సెక్షన్ 2 కంప్లీట్ చేసుకుందాం. ఈ ఎక్సైజ్ 2A సెక్షన్ 1లో ఫస్ట్ ప్రాబ్లం ఉంటుంది, సేమ్ ఎగ్జాంపుల్ మోడలే. దట్ ఆల్సో వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ 7 మార్క్స్ క్వశ్చన్ ఫస్ట్ ప్రాబ్లం. అండ్ సెక్షన్ 2లో కూడా ఫస్ట్ ప్రాబ్లం, దట్ ఆల్సో వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్, వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ 7 మార్క్స్ ప్రాబ్లం. నేను ఎవ్రీ క్వశ్చన్కి ఇంపార్టెంట్ అని మెన్షన్ చేసిన దగ్గర కొంచెం జాగ్రత్తగా ఫోకస్ చేయండి. ఇంపార్టెంట్ నేను చెప్పినవి 100% ప్రాక్టీస్ చేయండి. ఓకేనా? నౌ వి విల్ స్టార్ట్ ఎక్సైజ్ 2A సెక్షన్ 1. నౌ ఎక్సైజ్ 2A సెక్షన్ 1 ఫస్ట్ ప్రాబ్లం, వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్, వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ లాంగ్ క్వశ్చన్, వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ 7 మార్క్స్ క్వశ్చన్. If n is an integer, then show that 1 plus I whole power 2n plus 1 minus I whole power 2n is equals to 2 power n plus 1 cos n pi by 2. సో ఈ LHS నుండి RHS ప్రూవ్ చేయాలి. సో ఫస్ట్ LHS 2 పార్ట్స్ డివైడ్ చేద్దాం. టేక్ దిస్ ఆర్ ఫస్ట్ పార్ట్, దిస్ ఆర్ సెకండ్ పార్ట్. అంటే ఒక్కొక్క పార్ట్ సింప్లిఫై చేద్దాం. సో 1 plus I whole power, first take 1 plus I. 1 plus I is equals to, so multiply and divide with root 2. So root 2 to multiply and divide చేయండి. root 2 into 1 plus I by root 2 is equals to, right, separate. So root 2 into 1 by root 2 plus I by root 2. root 2 into 1 by root 2 plus I by root 2. root 2 to multiply and divide చేస్తున్నా. So 1 by root 2 value cos లో cos pi by 4, cos 45 degrees, and 1 by root 2 sin లో sin 45 degrees. So is equals to root 2 into అదే రాద్దాం cos pi by 4 plus I sin pi by 4, I sin pi by 4. This is 1 plus I value, 1 plus I. So power 2n ఉంది కదా, taking power 2n on both the sides, taking power 2n on both the sides, power 2n తీసుకోండి. సో root 2 అంటే 2 power 1 by 2. We can write root 2 as 2 power 1 by 2 cos pi by 4 plus I sin pi by 4, I sin pi by 4 whole power 2n. సో ఇక్కడ LHSలో పవర్ 2n తీసుకున్నాం కదా, RHSలో కూడా 2n తీసుకోండి. పవర్ రైట్ సపరేట్, ఈ టర్మ్ సపరేట్ తీసుకోండి, పవర్ దీనికి టోటల్ సపరేట్ తీసుకోండి. సో 2 power 1 by 2 whole power 2n into cos pi by 4 plus I sin pi by 4 whole power 2n, whole power 2n. Here apply De Moivre's theorem for this term. ఈ టర్మ్ కి De Moivre's theorem అప్లై చేయండి. What is the De Moivre's theorem? Cos theta plus I sin theta whole power n is equals to cos n theta plus I sin n theta. So here I am writing formula also. So cos theta plus I sin theta whole power n is equals to cos n theta plus I sin n theta, I sin n theta. This is De Moivre's theorem. సో ఈ థీరం ఈ టర్మ్కి అప్లై చేయండి. సో LHS ఫామ్లో ఉంది, ఈ RHS రాయాలి, RHS ఫామ్లో మనం రాయాలి. ఓకేనా? వాట్ ఈస్ ఎన్ వాల్యూ? n is equals to 2n, n is equals to 2n. హియర్ పవర్ 2 gets cancelled. సో n into 1 n, 2 power n, 2 power n into cos n theta, n is equals to 2n, 2n into pi by 4 plus I sin 2n into pi by 4, 2n into pi by 4. So 2 ones are get 2 2s are. So 2 ones are 2 2s are. So what is the remaining is equals to 2 power n cos n pi by 2, cos n pi by 2 plus I sin n pi by 2, I sin n pi by 2. Take it as equation number 1. సో 1 plus I whole power 2n ఇది ఫస్ట్ పార్ట్. LHSలో ఫస్ట్ పార్ట్ ఏంటి? 1 plus I whole power 2n is equals to 2 power n into cos n pi by 2
plus I sin n pi by 2. So we have second part also. What is second part? 1 minus I whole power 2n. Now take 1 minus I. We can write 1 minus I is equals to multiply and divide with root 2, 1 minus I by root 2. So we can write this as root 2 into 1 by root 2 minus I by root 2. Same model, same solution, but sign could change. Here plus unte middle lo ikkada minus untundi ante. So 1 by root 2 cos value cos 45. So root 2 into cos pi by 4 minus I sin pi by 4. I sin pi by 4. This is 1 minus I value. 1 minus I. So power 2n ఉంది కదా, taking power 2n on both the sides. So 1 minus I whole power 2n is equals to root 2, we can write 2 power 1 by 2 cos pi by 4 minus I sin pi by 4 whole power 2n. Whole power 2n. Now take power separate. E term separate rasuna, e term separate radam. So 2 power 1 by 2 whole power 2n into cos pi by 4 minus I sin pi by 4 whole power 2n. Whole power 2n cos pi by 4 minus I sin pi by 4 whole power 2n. So 2 gets cancelled. 2 power n, it becomes 2 power n. Same, apply De Moivre's theorem for this term. Cos theta minus I sin theta whole power n is equals to cos n theta minus I sin n theta. Starting ఒక ఇంపార్టెంట్ ఫార్ములా రాయించింది కూడా. మైనస్ ఉంటే కూడా ఫార్మ్ సేమ్ అప్లై చేస్తాం. మిడిల్లో మైనస్ ఉంటే కూడా సేమ్ ఇదే అప్లై చేస్తాం. సో cos n theta cos n equals 2n into pi by 4 minus I sin into 2n into pi by 4. 2n into pi by 4. 2 1s are 2 2s are cancel. 2 1s are 2 2s are gets cancel. So is equals to 2 power n cos n pi by 2 minus I sin n pi by 2. I sin n pi by 2. Take it as equation number 2. Is equation number 2. 1 minus I whole power 2n. 1 plus I whole power 2n is equals to 2 power n cos n pi by 2 plus I sin n pi by 2. And 1 minus I whole power 2n is equals to 2 power n cos n pi by 2 minus I sin n pi by 2. Now adding equations 1 and 2. Add చేద్దాం. Adding 1 and 2. Adding 1 and 2. Adding 1 and 2. Adding equations 1 and 2. So what are the LHS from equation 1? 1 plus I whole power 2n. 1 plus I whole power 2n. Plus from second equation, what is the LHS? 1 minus I whole power 2n. So 1 minus I whole power 2n is equals to, what is the RHS? 2 power n. 2 power n cos n pi by 2 plus I sin n pi by 2. I sin n pi by 2 cos n pi by 2 plus I sin n pi by 2 plus what is the RHS from second equation? 2 power n plus 2 power n cos n pi by 2 minus I sin n pi by 2. I sin n pi by 2. Now what is common from two terms? 2 power n is the common. 2 power n. So take 2 power n common. 2 power n common తీసుకోండి. So what will becomes? So it will becomes 2 power n into remaining ఏంటి cos n pi by 2 plus I sin n pi by 2. I sin n pi by 2 plus from this term 2 power n common తీసుకున్నాం కదా. What is the remaining? Cos n pi by 2 plus cos n pi by 2 minus I sin n pi by 2. I sin n pi by 2. So plus I sin n pi by 2 minus I sin n pi by 2 gets cancelled. So both will cancel. So what is the remaining? 2 power n into cos n pi by 2 plus cos n pi by 2. 2 cos n pi by 2. 2 cos
n pi by 2. 2 cos n pi by 2. Here base is 2, here base is 2. So we can add the powers. So we can write 2 as 2 power 1. 2 ni 2 power 1 రాసుకోవచ్చు. So what is the power? 1. Here power is n. So we can add 2 power n plus 1 cos n pi by 2. So this is the required RHS. 2 power n plus 1 cos n pi by 2. Therefore, what is the LHS? 1 plus I whole power 2n plus 1 minus I whole power 2n is equals to 2 power n plus 1 cos n pi by 2. 2 power n plus 1 cos n pi by 2. This also very important long question. అంటే LHSలో 2 టర్మ్స్ ఉంటాయి. ఒక టర్మ్ పాజిటివ్ ఉంటుంది, ఇంకొక టర్మ్ నెగిటివ్ ఉంటుంది. సేమ్ రాస్తాం, సైన్ ఒక డిఫరెంట్. ప్లస్ ఇక్కడ ప్లస్ తీసుకుంటే దీంట్లో మైనస్ తీసుకుంటాం అంతే. అంటే ఐ సైన్ రెండు టర్మ్స్ క్యాన్సిల్ అవుతాయి. రిమైనింగ్ 2 power n into 2 వస్తుంది, 2 cos n pi by 2. సో పవర్ యాడ్ చేస్తే we will get 2 power n plus 1 cos n pi by 2. ఓకేనా? సో దిస్ ఆల్సో very important long question. Now second question, find the values of the following. First one, 1 plus I root 3 whole power 3. We have to find the value of 1 plus I root 3 whole power 3. To find the value, we have to write in the form of cos theta plus I sin theta whole power n. అంటే దీన్ని ఏ ఫామ్లో రాయాలంటే cos theta plus I sin theta whole power n ఫామ్లో రాయాలి. ఓకేనా? మనం ప్రీవియస్ క్వశ్చన్లో ఏం చేసుకున్నాం, మనం 1 ప్లస్ ఐ ఉందనుకోండి. సో దాన్ని ఏం చేసినాం మనం, మల్టిప్లై అండ్ డివైడ్ విత్ రూట్ 2. సో ఇట్ బికమ్స్ 1 by root 2 1 by root 2. అంటే cos 45 1 by root 2, sin 45 1 by root 2. సేమ్ ఈ క్వశ్చన్ కూడా 1 by root 2తో మల్టిప్లై చేసే వాల్యూ వస్తుందా? సో రూట్ 2 ఇంటూ 1 by root 2 1 by root 2 అవుతుంది. ఇఫ్ ఐ డివైడ్ విత్ రూట్ 2, సో ఇట్ బికమ్స్ 1 by root 2 ప్లస్ రూట్ 3 by root 2. రూట్ 3 by root 2 I ఇంటూ 1 by root 2 is cos 45. ఓకే, బట్ వాట్ అబౌట్ రూట్ 3 by root 2? మరి సైన్లో రూట్ 3 by root 2 వాల్యూ ఉందా? వీ డోంట్ హ్యావ్ రూట్ 3 by root 2 వాల్యూ ఇన్ సైన్ థీటా. ఓకేనా? అంటే వేరే నెంబర్తో మల్టిప్లై చేయాలి. వీ హ్యావ్ టు మల్టిప్లై విత్ డిఫరెంట్ నెంబర్. ఓకేనా? సో హియర్ ఐఎమ్ మల్టిప్లై అండ్ డివైడ్ విత్ 2. మల్టిప్లై అండ్ డివైడ్ విత్ 2. 1 ప్లస్ ఐ రూట్ 3 by 2 whole power 3. 2తో మల్టిప్లై అండ్ డివైడ్ చేస్తున్నా. ఓకేనా? అంటే యూ కెన్ రైట్ దిస్ యాజ్ 2 power 3. ఓకే, 2 into 1 right separate 1 by root 2 plus I into root 3 by 2 whole power 3. So here write separate 2 power 3 into 1 by root 2 value cos theta plus I sin theta express చేయాలి. 1 by root 2 అంటే cos 60 degrees, cos pi by 3 plus root 3 by 2 అంటే sin 60 degrees, sin pi by 3 whole power 3. అంటే టీటా సేమ్ వచ్చేట్టు మనం నంబర్ని మల్టిప్లై అండ్ డివైడ్ చేయాలి. టీటా సేమ్ రావాలి. ఇక్కడ 30 degrees వస్తే ఇక్కడ 30 degrees రావాలి. ఇక్కడ 45 వస్తే ఇక్కడ 45 రావాలి. ఓకేనా? నౌ అప్లై డి మోరైస్ థియరమ్ ఫర్ దిస్ క్వశ్చన్. ఇట్ ఈస్ ఇన్ ద ఫార్మ్ ఆఫ్ cos theta plus I sin theta whole power n. So what is డి మోరైస్ థియరమ్? 2 power 3 is equals to 8 cos n pi cos 3 pi cos 3 into pi by 3 plus I sin 3 into pi by 3. I am applying de Moivre's theorem for this term. So pi 3 gets cancelled, 3 gets cancelled. So 8 into cos pi plus I sin pi. Cos pi plus I sin pi. Pi means 180 degrees. Cos 180 degrees value is -1 and sin 180 degrees is 0. Cos pi value ఏంటి? -1. 8 into -1 plus I into sin pi value 0. -1 plus 0 -1. So 8 into -1 is equals to -8. So the value of 1 plus I root 3 whole power 3 is equals to -8. Very important 2 marks question in second bit. Okay na? Now second question. What is second one given? 1 minus I whole power 8 by 8. 1 minus I whole power 8. So multiply and divide with root 2. Multiply and divide with root 2. 2 తో వేస్తే రాదు మనకి 1/2 వస్తుంది. 1/2 cos 60 1/2 sin 60 1/2 అవ్వదు.
సో టీటా సేమ్ వచ్చేటట్టు మనం తీసుకోవాలి. సో 1 మైనస్ ఐ బై రూట్ 2 హోల్ పవర్ 8 is equals to root 2 into, we can write this as 1 by root 2 minus I by root 2 whole power 8. So we can write root 2 power 8, root 2 power 8, root 2 అంటే 2 power 1 by 2 కదా, 2 power 1 by 2 రాస్తున్నా, 2 power 1 by 2 8 into 1 by root 2 అంటే cos pi by 4 cos 45 degrees minus I 1 by root 2 అంటే sin 45 degrees sin pi by 4 whole power 8. Now apply De Moivre's theorem. Here 2 ones are 2 fours are, and 2 it is 2 power 4 into apply De Moivre's theorem, cos theta minus I sin theta whole power n is equals to 8. So n should multiply theta value, cos 8 into pi by 4 minus I sin 8 into pi by 4. So 4 ones are 4 twos are 4 ones are 4 twos are. So 2 power 4 into 16 into cos 2 pi minus I sin 2 pi. Cos 2 pi minus I sin 2 pi. So what is the value of cos 2 pi? Simple. Cos లో cos pi value minus 1 ఉంటుంది. Next cos 2 pi value plus 1. Again cos 3 pi value minus 1. Cos 4 pi value is plus 1. అలా ఉంటుంది. అంటే odd terms odd pi number of pi before odd number of terms ఉంటే మనకు minus 1 వస్తుంది. ఈవెన్ ఉంటే పాజిటివ్ వస్తుంది. సో ఇక్కడ ఏంటి, cos 2 pi ఈవెన్ కదా, సో ఇట్ ఈస్ ప్లస్ 1. మల్టిపుల్స్ ఆఫ్ పై ఈజ్ 0. సైన్ మల్టిపుల్స్ ఏదైనా సరే, సైన్ది మల్టిపుల్స్ ఆఫ్ పై ఏదైనా సరే, ఈవెన్ మల్టిపుల్స్ ఓకే మల్టిపుల్ ఆఫ్ పై ఏదైనా సరే దట్ ఈస్ 0. ఓకేనా, సైన్ పై వాల్యూ 0, సైన్ 2 పై వాల్యూ 0, సైన్ 3 పై వాల్యూ 0, సైన్ 4 పై వాల్యూ 0, ఏదైనా సరే 0. ఓకేనా, అంటే దిస్ వాల్యూ ఇస్ ప్లస్ 1. cos 2 పై అంటే 360 degrees, cos 360 is 1 minus I into sin 2 pi is 0. సో I into 0 0. ఈ వాల్యూస్ అన్ని మనకి ఫస్ట్ ఇయర్ ఇంటర్మీడియట్ ఫస్ట్ ఇయర్ ట్రిగోమెట్రీలో వస్తాయి మనకి. 1 minus 0 అంటే 0, సారీ I 1, 16 into 1 is equals to 16. This is second solution of second one. 1 minus I whole power 8 is equals to 16. First one 1 plus I root 3 whole power 3 is equals to minus 8. Second one 1 minus I whole power 8 is equals to 16. Now solution of third one. What is given? 1 plus I whole power 16. 1 plus I whole power 16. For this also same, multiply and divide with root 2. Root 2 తో multiply and divide చేయండి. So root 2 into 1 plus I by root 2 whole power 16. So write separate. Root 2 into 1 by root 2 plus I by root 2 whole power 16. 1 by root 2 value అంటే cos 45 degrees, cos pi by 4. 1 by root 2 అంటే sin 45. So root 2 into, we can write root 2 as 2 power 1 by 2. 2 power 1 by 2 రాసుకోవచ్చు root 2ని. So 2 power 1 by 2 into cos pi by 4 plus I sin pi by 4. I sin pi by 4 whole power 16. పవర్ 16 కదా, సో పవర్ కూడా సపరేట్ రండి, ఈ టైంకి సపరేట్ రండి. సో 2 power 1 by 2 whole power 16 into cos pi by 4 plus I sin pi by 4 whole power 16. Now apply De Moivre's theorem for this term. It is in the form of cos theta plus I sin theta whole power n. N is equals to what? 16. And the n value theta కి multiply అవ్వాలి. Here 2 ones are 2 fours are, sorry 2 8s are 2 power 8. 2 power 8 into cos 16 into pi by 4 plus I sin 16 into pi by 4. So 4 ones are 4 fours are, 4 ones are 4 fours are. So 2 power 8. 2 power 8 value is 2 power 3 అంటే okay 16 16s are 16 256. 16 16s are 36 3 12
12, 15, 1, 256, right? 256 into cos 4 pi plus I sin 4 pi. Cos 4 pi plus I sin 4 pi. Same situation. Cos 4, what is the value of cos 4 pi? Cos pi value minus 1, cos 2 pi value plus 1, cos 3 pi value minus 1, cos 4 pi value is equals to plus 1. Take plus 1. 256 into 1 plus I into sin pi value 0, sin 2 pi value 0, sin 3 pi value 0, sin 4 pi value also equals to 0. I into 0. 1 plus 0, 1. So 1 into 256, this value is 256 only. This is third one. 1 plus I whole power 16 is equals to, what is the value? 256. Now last one, fourth one. What is fourth one given? Root 3 by 2 plus I by root 3 by 2 plus I by 2. I by 2 power 5 minus root 3 by 2 minus I by 2 whole power 5. ఇక్కడ మనం మల్టిప్లై డివైడ్ చేసే అవసరం లేదు, ఆల్రెడీ మనకి ఈ ఫామ్లో ఉంది, వాల్యూస్ ఉన్నాయి డైరెక్ట్గా. రూట్ 3 by 2 కాస్లో ఏ వాల్యూస్ ఉంది మనకి ఇక్కడ రాస్తున్నా, కాస్ పై బై 6 కాస్ 30 degrees ప్లస్ 1 by 2 సైన్లో సైన్ 30 degrees. ఓకేనా, ఐ సైన్ 30 degrees సైన్ పై బై 6 హోల్ పవర్ 5 మైనస్ సేమ్ రూట్ 3 by 2 అంటే కాస్ పై బై 6 మైనస్ ఐ సైన్ పై బై 6 whole power 5. Now apply De Moivre's theorem. దీని De Moivre's theorem అప్లై చేయండి, దీని కూడా De Moivre's theorem అప్లై చేయండి. ఏమొస్తుంది, 5 పవర్ కదా, మల్టిప్లై అవుతుంది. సో cos 5 pi by 6 plus I sin 5 pi by 6 minus, say apply De Moivre's theorem for the last term also. It is in the form of cos theta minus I sin theta whole power n. So cos 5 theta, cos 5 pi by 6 minus I sin 5 pi by 6. I sin 5 pi by 6. So multiply with minus cos 5 pi by 6 plus I sin 5 pi by 6 minus into plus minus minus cos 5 pi by 6 minus into minus plus I sin 5 pi by 6. I sin 5 pi by 6. So cos 5 pi by 6 minus cos 5 pi by 6 gets cancelled. I sin 5 pi by 6 plus I sin 5 pi by 6, 2I sin pi by 6. 2I sin 5 pi by 6. Pi by 6 అంటే 30 degrees. 30 into 5 is 150. So 150 degrees. Sin 150 degrees. Sin 150 degrees. Degrees లో రాద్దాం. What is the sin 150 degrees value? 150 ఎలా రాసుకోవచ్చు మనం? 2I sin 150 is equals to, we can write this as 180 minus 30. Sin 180 minus theta, sin theta. So సెకండ్ క్వాడ్రంట్ కదా 150 అంటే సైన్ పాజిటివ్ ఉంటుంది, sin 30 degrees. What is sin 30 value? Sin 30 is equals to 1 by 2. So 2 gets cancelled. This value is I. ఒకటి రాస్తున్నా, sin 180 minus theta is equals to sin theta. Here we are applying this formula. Sin 180 minus theta is equals to sin theta because sin 150 lies in second quadrant. In second quadrant, sin positive. Okay na? So value of this one is I. So this is a solution of second question. Second question is where 2 marks ki very very important question. Section 2 lo first question very very important long question. First one, if alpha comma beta are the roots of the equation x square minus 2x plus 4 equals 0, then for any n belongs to n is a natural number, show that alpha power n plus beta power n is equals to 2 power n plus 1 cos n pi by 3.
So here what are the alpha comma beta? Roots of the equation x square minus 2x plus 4. Then solve చేస్తే రూట్స్ వస్తాయి కదా, ఆ రూట్స్ ఏంటంటే ఒక రూట్ ఆల్ఫా ఇంకొక రూట్ బీటా. ఓకేనా? సో గివెన్ ఆల్ఫా కామా బీటా ఆర్ ద రూట్స్. Given alpha comma beta are the roots of what is the equation? X square minus 2x plus 4 is equals to 0. First then roots find చేద్దాం మనం. X square minus 2x plus 4 equals 0 roots find చేద్దాం. So factorization possible అవ్వదు. So by using quadratic formula, what is x square coefficient? A is equals to 1 and b is equals to minus 2, c is equals to 4. C is equals to 4. So what is the formula? X is equals to minus b plus or minus under root of b square minus 4ac by 2a. b square minus 4ac by 2a. అంటే ఈ ఫార్ములా అప్లై చేసి రూట్స్ ఫైండ్ చేద్దాం. సో is equals to minus b minus of what is b value? Minus 2 plus or minus b square minus 2 square minus 4ac 4 into a value 1 c value 4 by 2a 2 into 1 minus into minus plus plus 2 plus or minus under root of 2 square అంటే 4 4 4 16 by 2 4 minus 16 అంటే minus 12 2 plus or minus under root of minus 12 by 2. సో రూట్లో మైనస్ ఉంది కదా, దాన్ని ఇలా రాసుకోవచ్చు మనం. 2 plus or minus under root of minus 1 into 12 minus 12 we can write as minus 1 into 12 by 2 denominator. We know I square is equals to minus 1. I square ప్లేస్లో ఏం రాసుకోవచ్చు మనం? minus 1 రాయొచ్చు. సో minus 1 ఉంది కదా, దాని ప్లేస్లో I square రాద్దాం. is equals to 2 plus or minus and I square. Again we can write 12 as 4 3 is a 12 4 into 3 under root by 2. సో I square కి స్క్వేర్ రూట్ క్యాన్సిల్ అవుతుంది. సో ఏమేమొస్తుంది మనకి? 2 plus or minus root 4 అంటే 2 కదా, 2i root 3 by 2 2i root 3 by 2. So take out 2 common, 2 common తీసుకున్నా is equals to take out 2 common this remaining ఏంటి? 1 plus or minus I root 3 by 2 2 gets cancel 2 common తీసుకున్నా, ఇక్కడ 2 common తీసుకున్నా, remaining 1 ఉంటుంది ఇక్కడ plus or minus I root 3 by 2. So 2 gets cancel 1 plus or minus I root 3 1 plus or minus I root 3. So these are the roots. Therefore roots are ఏంటి? roots are 1 plus I root 3 first root 1 plus I root 3 1 plus I root 3 second root ఏంటి? 1 minus I root 3. Roots are 1 plus I root 3 comma 1 minus I root 3. These are alpha value. First one is alpha value and second one is beta value. Okay na? So what is in the question given already? Alpha comma beta are the roots of x square minus 2x plus 4. అంటే వచ్చే alpha comma beta ఏంటి? రూట్స్. రూట్స్ ఏంటి? 1 plus I root 3 1 minus I root 3. ఒక వాల్యూ ఆల్ఫా తీసుకోవాలి, ఇంకొక వాల్యూ బీటా తీసుకోవాలి. లెట్ ఆల్ఫా ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 1 plus I root 3 and beta is equals to 1 minus I root 3. Alpha is equals to 1 plus I root 3, beta is equals to 1 minus I root 3. సో మనం ఆల్ఫా ఫస్ట్ ఆల్ఫా పవర్ n ఫైండ్ చేద్దాం. దీంట్లో 2 పార్ట్స్ ఉన్నాయి, ఒకటి ఆల్ఫా పవర్ n ఇంకోటి బీటా పవర్ n కదా. దీన్ని ఫైండ్ చేద్దాం. ఫస్ట్ ఆల్ఫా తీసుకుందాం. సో 1 వాల్యూ రూట్ 3 వాల్యూస్ కాస్ట్లో సైన్ ఏ వాల్యూ కూడా రాదు. సో 2తో మల్టిప్లై డివైడ్ చేద్దాం. దీనికి ఆల్ఫా ఈజ్ ఈక్వల్స్ 1 plus I root 3 కదా. 2తో మల్టిప్లై డివైడ్ చేద్దాం. 2 into 1 plus I root 3 by 2. Write separate 2 into 1 by 2 plus I into root 3 by 2. 1 by 2 plus I into root 3 by 2. Cosలో 1 by 2 వాల్యూ cos ఏ వాల్యూ వస్తుంది మనకి? cos 60 degrees. And so root 3 by 2 sin 60 degrees. Sin 60 degrees is equals to 2 into cos pi by 3 plus I sin pi by 3. I sin pi by 3. Root 3 by 2 అంటే sin 60 value is equals, this is alpha value. Alpha power n కావాలి కదా మనకి. So take alpha power n, power taking power n on both the sides. N on the both the sides. Alpha power n is equals to, so 2 into cos pi by 3 plus I sin pi by 3 cos pi by 3 plus I sin pi by 3 whole power n.
పవర్ n తీసుకుంటున్నా. సో 2 పవర్ రైట్ పవర్ n సపరేట్. సో 2 పవర్ n cos pi by 3 plus I sin pi by 3 whole power n. I sin pi by 3 whole power n. Now apply De Moivre's theorem for that term. ఆ term కి De Moivre's theorem అప్లై చేయండి. ఏంటి De Moivre's theorem? cos theta plus I sin theta whole power n is equals to ఇక్కడ రాద్దాం. cos theta plus I sin theta whole power n is equals to cos n theta plus I sin n theta. I sin n theta. So this is De Moivre's theorem. Apply this formula to that term. ఆ టర్మ్కి అప్లై చేయండి. LHS ఫామ్లో ఉంది ఇది, RHS రాయాలి మనం. సో 2 పవర్ n ఇంటూ కాస్ n వేయాలి కదా, n పై బై 3 ప్లస్ I sin n పై బై 3, n పై బై 3. సో LHS ఏంటి? ఆల్ఫా పవర్ n. టేక్ ఇట్ యాజ్ ఈక్వేషన్ నెంబర్ 1. ఇది ఈక్వేషన్ నెంబర్ 1 అనుకోండి. ఓకేనా? ఫస్ట్ ఏం చేస్తున్నాం, రూట్ గివెన్ ఈక్వేషన్ రూట్స్ ఫైండ్ చేస్తున్నాం. మనకు వచ్చిన రూట్స్ అంటే ఒకటి ఆల్ఫా, ఇంకొకటి బీటా. ఫస్ట్ ఆల్ఫా తీసుకుంటున్నా, దాన్ని కాస్ theta ప్లస్ I sin theta ఫార్ములా రాస్తున్నా. టేకింగ్ పవర్ n ఆన్ ద బోత్ ద సైడ్స్ అండ్ అప్లై De Moivre's theorem. De Moivre's theorem అప్లై చేస్తున్నా. టేక్ దట్ యాజ్ ఈక్వేషన్ నెంబర్ 1. ఇప్పుడు బీటా, నౌ టేక్ బీటా. వాట్ ఈస్ బీటా? 1 మైనస్ I√3. ఎందుకంటే బీటా పవర్ n కావాలి మనకి. సో బీటా, టేక్ బీటా. Beta is equals to 1 minus I√3. Beta is equals to 1 minus I√3. No, beta is equals to 1 minus I√3. Here also same. Multiply and divide with 2. Same. So 2 into 1 minus I√3 whole power by 2. Separate రాయండి. 2 into 1 by 2. Same రాస్తాం. ప్లస్ సైన్ ఉంటే మైనస్ సైన్ వస్తుంది అంతే. I into √3 by 2. 1 by 2 అంటే cos pi by 3, cos 60 degrees. 2 into cos pi by 3 minus I sin pi by 3. I sin pi by 3. Now this is beta value. Now take beta power n on the both the sides. Beta power n కావాలిగా మనకి. Take power n on the both the sides. Beta power n is equals to 2 into cos pi by 3 minus I sin pi by 3 whole power n. So 2 power n, 2 power first power రాస్తున్నా, 2 power n into cos pi by 3 minus I sin pi by 3 whole power n. Same apply De Moivre's theorem. Cos theta minus I sin theta whole power n is equals to cos n theta minus I sin theta. మిడిల్లో మైనస్ ఉంటే మైనస్ తీసుకోవాలి, ప్లస్ ఉంటే ప్లస్ తీసుకోవాలి. సో పవర్ n ఇక్కడ ఇంటూ అవుతుంది. సో 2 పవర్ n cos n pi by 3 minus I sin n pi by 3. I sin n pi by 3. So take it as equation number 2. This is equation number 2. Beta power n is equals to 2 power n cos n pi by 3 minus I sin n pi by 3. Now add equation 1 and 2. Equation 1 2 add చేసుకుందాం మనం. Adding 1 and 2 equations. Adding 1 and 2 equations. So ఇక్కడ వేద్దాం. Adding 1 and 2. Adding 1 and 2. 1 and equation 1 and 2. What is the LHS from 1? Alpha power n. Alpha power n plus equation 2 లో LHS beta power n. Beta power n is equals to 2 power n. RHS ఏంటి? 2 power n cos n pi by 3 plus I sin n pi by 3. I sin n pi by 3 plus ఇక్కడ RHS ఏంటి? 2 power n cos n pi by 3 minus I sin n pi by 3. I sin n pi by 3. ఈ టర్మ్ రాస్తున్నా. సో 2 టర్మ్స్లో కామన్ ఏంటి? 2 పవర్ n కామన్ కదా, అది కామన్ టర్మ్ రాయండి. సో 2 పవర్ n కామన్, రిమైనింగ్ ఏంటి? cos n pi by 3 ప్లస్ I sin n pi by 3 ప్లస్ ఇక్కడ cos ఇది ఉందా, cos n pi by 3 మైనస్ I sin n pi by 3. I sin n pi by 3 రిమైనింగ్ టర్మ్స్ రాస్తున్నా.
So plus I sin n pi by 3 minus I sin n pi by 3 gets cancelled. You cancel. So remaining ఏంటి 2 power n into cos n pi by 3 plus cos n pi by 3. 2 cos n pi by 3. 2 cos n pi by 3. So bases సేమ్ కదా, యాడింగ్ పవర్స్. ఇక్కడ 2 power n ఉంది, 2 power 1 ఉంది. పవర్ ఏంటి n, హియర్ 1. సో యాడ్ పవర్స్ 2n plus 1. సో 2 power n plus 1 cos n pi by 3. This is RHS. 2 power n plus 1 cos n pi by 3. సో LHS లో ఏముంటుంది మనకి alpha power n plus beta power n is equals to 2 power n plus 1 cos n pi by 3. This is very very important long question. So this is a solution of second bit first question. Now third question. If n is an integer and z is equals to 6 theta, then show that z power 2n minus 1 by z power 2n plus 1 is equals to I tan n theta. అంటే LHS నుండి మనం RHS ప్రూవ్ చేయాలి. సో what is given? Z is equals to 6 theta. Solution. Z is equals to what is given? 6 theta. 6 theta means what? Cos theta plus I sin theta. 6 theta is equals to what? Cos theta plus I sin theta. Now take LHS. Z power 2n minus 1 by z power 2n plus 1 is equals to, substitute z value here. Z value ఇక్కడ substitute చేయండి. Z equals to cos theta plus I sin theta whole power 2n minus 1 by z equals same. So cos theta plus I sin theta whole power 2n plus 1. Z place లో substitute చేస్తున్నా. Now apply De Moivre's theorem for this question. It is in the form of cos theta plus I sin theta whole power n. So cos n theta plus I sin n theta. So అంటే పవర్ 2n కి theta కి మల్టిప్లై అవ్వాలి. సో cos 2n theta 2n theta plus I sin 2n theta 2n theta. ఓకేనా? minus 1 divided by same apply De Moivre's theorem for denominator also. Cos 2n theta cos 2n theta plus I sin 2n theta 2n theta plus 1. ఓకేనా? సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తున్నాం, దానికి De Moivre's theorem అప్లై చేస్తున్నాం. ఆ మైనస్ 1 ముందుకు రాయండి. సో మైనస్ 1 ప్లస్ కాస్ 2n theta 2n theta plus I sin 2n theta 2n theta by, సో 2n theta by ఈ 1 ముందుకు రాయండి. 1 ప్లస్ cos 2n theta plus I sin 2n theta 2n theta. Now take out minus 1 common from the first two terms, from real terms. In real terms నుండి minus 1 common రండి. Take out minus common. So minus 1 becomes 1 becomes plus becomes minus. 1 minus cos 2n theta plus I sin 2n theta by, here no minus common, 1 plus cos 2n theta plus I sin 2n theta. I sin 2n theta. ట్రిగోమెట్రీలో మనకు ఒక మంచి ఇంపార్టెంట్ ఫార్ములా ఉంటుంది. దట్ ఈస్ cos 2 theta is equals to, cos 2 theta is equals to, what is the formula? Cos 2 theta is equals to 2 sin square theta. Cos 2 theta is equals to 2 sin square theta. And here 1 plus cos theta is equals to 1 plus cos theta, also we have one important formula. 1 plus cos 2 theta is equals to 2 cos square theta. 1 plus cos 2 theta is equals to 2 cos square theta. So we have these two important formulas. ఇక్కడ ఈ 2 formulas అప్లై చేస్తాం. 1 minus cos 2 theta is equals to 2 sin square theta and 1 plus cos 2 theta is equals to 2 cos square theta. So it is in the form of 1 minus cos 2 theta. Theta is equals to tan theta. 1 minus cos 2 theta is equals to 2 sin square theta. 2 sin square theta. So అది రాయండి. So minus 1 into 2 sin square theta. 2 sin square theta. Theta is equals to n theta. Theta is equals to what? N theta. 2
2 sin square n theta plus, and one more formula, it is in the form of sin 2 theta formula. Sin 2 theta is equals to 2 sin theta cos theta. So I am here also applying sin 2 theta cos theta formula. 2 sin theta, theta is equals to n theta, 2 sin n theta cos n theta, cos n theta. ఇక్కడ ఏ ఫార్ములా ప్లేస్ ఉన్నామంటే sin 2 theta ఫార్ములా. sin 2 theta is equals to 2 sin theta cos theta. ఓకేనా? డినామినేటర్ 1 plus, it is in the form of 1 plus cos 2 theta. 1 plus cos 2 theta is equals to 2 cos square theta. ఇక్కడ రాయండి 2 cos square theta, 2 cos square theta, theta is equals to n theta plus I, same ఇక్కడ కూడా సేమ్ ఫార్ములా 2 sin n 2 sin n theta cos n theta, 2 sin n theta cos n theta. ఇక్కడ ఏ ఫార్ములా ప్లస్ sin 2 theta ఫార్ములా ప్లేస్ ఉన్నా, ఈ 2 టర్మ్స్ కి sin 2 theta ఫార్ములా ప్లేస్ ఉన్నా, దీనికి 1 minus cos 2 theta, 1 plus cos 2 theta ఫార్ములా. ఓకేనా? నౌ వీ కెన్ రైట్ -1 is equals to I square రాయొచ్చు మనం. -1 equals ఎలా రాసుకోవచ్చు I square. సో వీ కెన్ రైట్ దట్ యాజ్ I square, 2 ముందుకు రాస్తున్నా, 2 sin I square sin square n theta plus 2I sin n theta cos n theta, cos n theta divided by 2 cos square n theta plus 2I sin n theta cos n theta, cos n theta. Now take out common, 2 common in the numerator, and sin n theta common. 2I కూడా ఉంది చూడండి, I స్క్వేర్ కదా, I కామన్. సో 2I sin n theta కామన్ తీయండి, 2I sin n theta. Take out 2I sin n theta. What is the remaining here? Remaining sin n theta ఉంటుంది. సో remaining sin n theta, I sin n theta, సారీ I కూడా ఉంది కదా. సో I sin n theta, I sin n theta plus here remaining 2 కామన్ తీస్తున్నాం, I కామన్ తీస్తున్నాం, sin n theta కామన్. What is the remaining? Cos n theta. Cos n theta is the common remaining. Divided by, in the denominator take 2 cos n theta common, 2 cos 2 cos n theta common, 2 cos n theta. So what is the remaining here? Cos n theta remaining, cos n theta plus I remaining, I sin n theta, I sin n theta. See here 2 gets cancelled. ఈ టర్మ్స్ చెక్ చేసుకోండి, cos n theta plus I sin n theta, cos n theta plus I sin n theta, both terms are same, రెండు టర్మ్స్ సేమే. సో we can cancel total cos n theta plus I sin n theta, cos n theta plus I sin n theta, both will cancel. So what is the remaining? I sin n theta by is equals to I sin n theta by cos n theta, cos n theta. So sin theta by cos theta is equals to tan theta, is equals to I tan n theta, I tan n theta. So this is a solution of third question. సింపుల్ ఏముండదు, z ప్లస్లో మనం z ఈక్వల్స్ cos theta plus I sin theta కదా, సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తాం, ద డిమోరస్ థియరమ్ అప్లై చేయాలి. ఇక్కడ 2 ఫార్ములాస్ అప్లై చేస్తాం. ఇక్కడ న్యూమరేటర్ ఇక్కడ 1 minus cos theta ఫార్ములా, 1 plus cos theta ఫార్ములా, ఇంకొక ఫార్ములా యూజ్ చేస్తున్నాం కదా, ఏంటి ఫార్ములా? sin 2 theta ఫార్ములా ఇక్కడ రాస్తున్నా. sin 2 theta is equals to ఏంటి ఫార్ములా? 2 sin theta cos theta. ఈ ఫార్ములాస్ వెరీ యూస్ఫుల్, డెఫినెట్ నేర్చుకోండి, ఎక్కడైనా యూజ్ అవుతాయి sin 2 theta cos theta ఫార్ములాస్. sin 2 theta is equals to 2 sin theta cos theta. తర్వాత కామన్ తీస్తున్నాం, కామన్ తీసి క్యాన్సిల్ చేస్తే మనకి I sin n theta by cos n theta వస్తుంది. sin theta by cos theta is equals to tan theta, so I tan n theta. ఓకేనా? దిస్ ఇస్ ద సొల్యూషన్ ఆఫ్ థర్డ్ క్వశ్చన్. నౌ ఫోర్త్ క్వశ్చన్. ఇఫ్ 1 plus x whole power n is equals to a0 plus a1x plus a2x square plus and so on plus an x power n, then show that first one a0 minus a2 plus a4 minus a6 plus and so on is equals to 2 power n by 2 cos n pi by 4, and second one a1 minus a3
plus a5 plus and so on is equals to 2 power n by 2 sin n pi by 4. So e2 prove cheyali manam. So what is given 1 plus x whole power n is equals to a0 plus a1x plus a2x square plus and so on plus an x power n. Given 1 plus x whole power n is equals to a0 plus a1x plus a2x square plus and so on plus an x power n is given. Now put x is equals to I. Put x is equals to I on both the sides. Put x is equals to Put x is equals to I on both sides. So what will happen? LHS 1 plus I whole power n is equals to a0 plus a1 into I plus a2 into I square plus next term a3 into I power 3, next term plus a4 into I power 4 plus next a5 into I power 5 plus a6 into I power 6 plus and so on plus an I power n. So 1 plus I kada. So multiply and divide with root 2. Root 2 to multiply and divide cheyadam. So root 2 into 1 by, it becomes 1 by root 2 direct rasuna plus I by root 2 whole power n is equals to. So a0 plus a1i. See here I square is equals to minus 1 అంటే plus into minus a2 direct రాస్తున్నాం ఇక్కడ plus a3 I power 3 ఎలా రాసుకోవచ్చు మనం? We can write I power 3 is equals to I square into I. So I square value minus 1 so I power 3 is equals to minus I power 3 is equals to minus I. So plus into minus a3i plus a4 into I power 4. So I power 4 we can write as I square into I square. I square value minus 1. Next to minus 1. Minus into minus becomes plus 1. So I power 4 is equals to plus 1. And a4 into 1 and a4 వస్తుంది. Next term what? First a0. Next first real term positive, imaginary positive. Real term negative, imaginary negative. Next time get చేయొచ్చు మనం real term positive. Next imaginary term also positive. Next term ఏంటి a5i వస్తుంది. I power 5 కదా. I power 5 అంటే I square into I అంటే ఇలా రాస్తాం. I square into I square అంటే minus 1. Minus into minus plus into I. So the value I power 5 is equals to I. Positive కదా. Next time వస్తుంది minus వస్తుంది. Minus a6 real term. Next time వస్తుంది a7i plus and so on. Last term వస్తుంది మనకి ఇలా వస్తుంది series. Real term positive, imaginary term positive. Real term negative, imaginary negative. Real term positive, imaginary positive. Real term negative, imaginary negative. Okay na? ఇక్కడ చూడండి. సో పవర్ n సపరేట్ రాయండి. √2 పవర్ n. సో 1 by root ఎలా రాసుకోవచ్చు? cos pi by 4 plus I sin 1 by root 2 అంటే sin pi by 4 whole power n is equals to. So write real terms together. Real terms నా దగ్గర రాయండి. So what is the real term? a0 వస్తుంది. a0. Next real term ఏంటి? minus a2. Next real term a4 plus a4. Next real term ఏంటి? minus a6 plus and so on plus imaginary terms ఏంటి? a1i minus a3i a5i minus a7i. So I common here, take out I common. So what is remaining? a1. Next ఏంటి? If I take I common, what is the remaining? minus a3. So next ఏంటి? plus a5. Next ఏంటి? minus a7 plus and so on. So here in the LHS apply de Moivre theorem for LHS. So root 2 అంటే 1 by 2 కదా. 2 power 1 by 2. So ఇక్కడ రాద్దాం 1 by 2 అని.
So you can write this as n into 1 n 2 power n by 2 అవుతుంది 2 power n by 2 cos apply de Moivre theorem for this term cos theta plus I sin theta whole power n is equals to cos n theta plus I sin n theta cos n pi by 4 plus I sin n pi by 4 is equals to a0 minus a2 plus a4 minus a6 plus and so on plus I into a1 minus a3 plus a5 minus a7 plus and so on. So here what is in the LHS what is the real term? Cos n pi by 4 is the real term. 2 power n by 2 into cos n pi by 4 is the real term. What is the imaginary? 2 power n by 2 into sin n pi by 4 is the imaginary. Here what is the real term? a0 minus a2 plus a4 minus a6 plus and so on. This is the real term. So this is imaginary term. Okay na? Now comparing on both the sides. Both sides compare chedam. Comparing on both the sides. Comparing on both sides. Comparing on both sides. Comparing on both sides. Comparing on both sides. What is the first real term here? In the LHS, what is here? What is the real term? The first one. Is it? What is the real term? A0 minus a2 plus a4 minus a6 plus and so on is equals to, here what is the real term? 2 power n by 2 cos n pi by 4. అంటే దీంతో మల్టిప్లై చేయాలి. 2 power n by 2 cos n pi by 4. This is the real term. 2 power n by 2 cos n pi by 4. 2 power n by 2 cos n pi by 4. That is the real term. That's the real term. Okay na? What is imaginary term? Imaginary, this is the imaginary term. a1 minus a3 plus a5, a1 minus a3 plus a5 minus a7 plus and so on is equals to, what is the imaginary term? 2 power n by 2 sin n pi by 4. 2 power n by 2 2 power n by 2 sin n pi by 4. Sin n pi by 4. This is imaginary term. So ఇదే మనం ప్రూవ్ చేయాల్సింది. ఓకేనా? ఫస్ట్ గివెన్ లో ఇప్పుడు x is equals to I తీసుకోవాలి and LHS and RHS. సో ఇప్పుడు I square అంటే -1 అంటే -a2 వస్తుంది. I power 3 అంటే -i. నెక్స్ట్ I square I power 4 అంటే +i +1 +i ఇట్లా రాయాలి. సో ఇక్కడ రూట్ 2 తో మల్టిప్లై డివైడ్ చేస్తాం. సో we will write this in the form of cos theta plus I sin theta whole power n. Then we have to apply de Moivre's theorem. De Moivre's theorem apply చేసుకోవాలి. Now comparing on both the sides. Comparing real and imaginary parts. Real and imaginary parts. Both sides అనే కూడా వస్తుంది. Imaginary parts. Comparing real and imaginary parts. So this is the real part. So here in the LHS real part is 2 power n by 2 cos n pi by 4. Imaginary part is equals to 2 power n by 2 sin n pi by 4. Okay na? So this is the solution of fourth question.